have them. When I work with you, emmere tefiira mu ttaka. Singa abantu bakubuulira amazima, they will tell you. But they didn't know that it's me. Kati nze mbalabulako. Kati nze bwe nkola naawe n'onneeragirako nga nkita. Some people fail to work with me because they don't like accountability. I love accountability. I'm going to ask you questions. It is that simple. I'm not on ground. This is something we are doing that is taking us to another level. I'm going to ask you for accountability. I will ask for accountability. Because I want to know the raw materials and the final product. What did we put in? How much did we get? It's not that I don't trust you. But all the same, I don't trust man. Mulabe duka, Jeremiah chapter 17 and verses 5. Cursed is he who trusts in man. But I thought I have friends I can sit and work with. But some friends did not appreciate what I come with, what I bring on the table. Ate nze simala budde bwange. Gwe nga nkujja mu class. Nga ngenda n'abagenda, as simple as that. Nga ngamba Mukama mpaayo abasajja n'abakyala abategeera kiki ekitegeeza to have a friend. I hate acquaintances. No mukwano. I don't work well with acquaintances. I cannot work with you, then you sit those ends just sitting, ate nonnima empindi. Which kind of friend are you? The class of acquaintance is coming. Oh, kitegedde kintu ekyo. I have worked with acquaintances for too long. Enough is enough. Oh, kitegedde mwana tukituuka ekyo. Good. We are gonna fire all acquaintances. I want you to get the real friend. The fact that you have the money, tulina obuzibu acquaintances ezizo bwe ziggwawo ng'agenda ng'alippira omulala alina. Kati ate ng'akumanyiira. Already akakantu kabamu ekali. Nze nga nabikudde closet yange ebintu byenkoze. Ogenda kudduka. Naye olw'okuba tulina abantu abatoogera mazima, they'll frustrate you. Kati kankuwe ku ddagala mukwano. Make those things a training ground. Do you get me? Get all the negativity that you have received from each and every friend of yours. Every negative word. I want you to get it and put it in a box. Make sure you have a saving gear box. When I was growing up, Tata is one of the biggest Dave Ramsey I know. This paid my school fees with my siblings. Do you give tithe or you don't? Okay, ndobolo. Do you? You don't know good. My dad is the biggest Dave Ramsey I know. Ugandans mugenzo kumanya Dave Ramsey, and I've gone through. My dad was the first Dave Ramsey. Good. Cut all the negative words. Please get a box. Of nenet sumulusu. Good. Get all the negative words from those friends of yours. Abateberera. Abatakuzibwa. Bakula naye tebakuzibwa. Do you have a key? Every time a friend of yours gives a negative word, open the box, put it in the box, and lock it. Do you know why we are doing that? You don't know. Good, you will not return. And lock the box. Make sure nothing comes out. I made a telephone booth in my senior 4. It was one of my practicals in woodwork. I don't know that they still have it at home, but by the time I left the country, it was still there. I was in Mengo. I did woodwork. And I made a telephone booth. We made plates with Mr. Erao. Good. Now, what was I saying? That one. Get the negative words. Why are we putting them in this box? I want the box to have weight. What is going on? My chi, what are you doing? Good. I had turned it the wrong way. Now, this key holder was given to me by a friend from Indonesia. Is it Indonesia? No, not Indonesia. The country starts with M. I love that woman so much. A 65-year-old working with Esther Solome. And she's good.
Mongolia. She comes from Mongolia. She gave me this key holder. She went to her country and brought me this. I have several things from different countries. Now, eyo to veyo. After putting everything in this box, my dear, then this one came from the Philippines. A friend of mine comes from the Philippines, so she brought me this. This is the Philippine thing. Aba Philippi. Peter Nava Philippi. You got Philippo. Good. Let's take all the negative words from a pastor, from your mother, from your father, your uncles and aunties, your friends, your workmates, your hobbies and orgies. Get the box, put all the negativity. Toba take very negative. Then get that box. Make sure it is heavy enough. Making sure mutigwa box jogeno kozesa gwe yogerera. Land presented by Quality Furniture, CO, Wexford, Canonsburg, Monroville. This was a present. Thank you. So get the box. Make sure it's heavy enough. It can carry your weight. Some of you are obese. Stepping stone. You see how I've gotten heights? I got all your negativity. And I made a step for myself to rise up to the level of a general that I am. Good. Girls, don't cry. Boys, don't cry. When that man says, I am done with you, I'm done with that relationship, young girls, go. Go to the gym. Kubanga tito kyalina budde bwa musajja kukubira simu akumalako emirembe. Okitegedde omanyi baba bakyali mulaavu. Agenda gikuba essimu at a time you don't need them to call you. Bamanyi obuteeberera mbwe babeera nga bakyatijja bwe babeera. Nze kankuyambe. Girls, genda ogule blazer. Omikinge sure nti ekutuuka. Tetwagala tight things. Njagala oyambala ekintu nga kikufiitinga. Fitting omanyi. Very good. Oyina olubuto olunene oba tolina? Ekyo si kikulu. Tuck in your tummy. Ennaku zino ebintu twabigonza. Funa shaper. Tuck in your tummy. Tolina sente zigula wiyigisiba ebitutwa byo. Comb your hair. Tomanyi wabikola, genda ku YouTube. Dda tolina waaki. Genda ku YouTube ofuna akage oleta omutwe okasibe. We call it the brand. Otebe ku mutweko. Ogusibe. Weesiige ebizigo. Tokwata mu bizigo byesonyiwe. Funa Vaseline. Toyina sente zigula Vaseline. Nkubira essimu njazikuwa. Kano kaali ka sente meka. Kano kaali ka $2 ne cents 5.9. Toyina libbamu tosobola mugula. Kozesa ebizigo tonkoya. Manyi oyina earring. Tucking. N'olwo olubuto lwabadde akulangira. I want you to tuck in. Every day drink hot water nga mulimu lemon. Exercise, young girls. Kati kubanga time gy'obadde omala n'omusajja kati eweddeko. Buli weekend abadde akutwala out. Kati yabivuddemu. Girls, tokaaba. Okay, kaaba mu weeks 2 zenkuwadde. Bw'ofiirwa tosula ku malaalo nkwegayiridde. Boddeeka baakukyaye. Tokaaba. Esther nga gw'okabira emyaka 2. It was inevitable. Kubanga assignment eri ku bulamu bwange si ya myaka 2. Assignment eri ku bulamu bwange it goes above 100 years. Kati nalina okukabira emyaka 2 n'entereera obwongo. Kati kankuyambe. Kubanga nali sikitegeerangako nti omuntu asobola kukugamba nti they love you, ekya ne bakugamba babivudde. Nalabanga abaana ku university nga babiyitamu. Kati we nali ku university saagala kuyita mu bintu ng'ebyo because I needed to focus and study. Okitegedde kintu ekyo. Nali nina okusoma ennyo kubanga nali nkimanyi taata wange talina ssente ne mama wange. Ate nga nkimanyi bulungi nnyo nti tebagenda kutuula eyo bagende bannoonyeza omulimu.
As much as I have people where I can just cough. Hello. Nyawo mbadde sinako mulimu. So, wasoma ki mukwano? Munake mbadde nakola environmental engineering and management. Oh! Kale, let me call my friend, the president of Uganda. That is the level we're at. Because we carry the presidential mantle in the house. Kati nalina okusoma ennyo. So that when I go to ask for a job, my dad cannot go there and say bannange munyambire ku mwana. Ebyo munnange tetubimanyi ffe. Ewamwe mba mubimanyi kagoba kammwe. Ndaba abasumba nga beekubira amasimu bayamba abaana. Naye sirabangako musumba akubira muntu yenna simu kuyamba abaana bazzaakayo. Okitegedde. Bintu byakwennyonnyolako buli ssaawa byakwennyonnyolako. Waliwo bamaama bange abanjagala ennyo balina omuntu gwe baali bankonektingako wano. Ng'omuntu mumanyi bulungi n'ebimufaako. Bagenda okugamba nti ngendeyo nga Katonda yamundagadda bw'afaanana. Abasumba b'e Kampala, musabe omwoyo omutukuvu abalaga emikwano gyammwe abasumba bali mu Amerika. Ono Amerika, abantu ebyobulokole biri ku mumwa. Abalokole batono. Be bayise abalokole. Abalokole abali practical batono. Excuse me. Tagenda na kusuza mu nju ye. Nga talina ennyumba gaggadde. Don't joke with human beings. Tebeesembereza. Omuntu gwe bansindikira, gwe njogera naye, yayita omuntu, inviting omuntu okuva Uganda. Ng'alina omukima ku train teyamukima. Ng'alina okumusuza teyamusuza. Mbu basumba. That was 2018. I had to dig in my pocket. Nze nensuza omwana ttu. Abasumba balaba edduka. Engeri gy'oinviting omuntu okuva e Kampala. Ajja abulire mu kkanisa yo. Okimanyi bulungi nnyo talina w'abeera. N'atuuka ne weekyusa mwampangula. Eriyo omukyala eyatukubya enkuba. Mwana ttu bw'oba oyina ennaku ng'ogenda kukyawa buli kimu. Natunuulira abasumba, nze Katonda yambikulira abasumba ba Amerika be mutinkiza. Eriyo omusumba alina mukyala we. Mukyala we yagamba nti maama w'omwami aloga ekkanisa. N'ayawukanya omusajja ne maama we. Just like that. Ebyo bisanga Boston, Massachusetts. Biri ebirala bisanga eno mu Virginia, ebirala biri mu Maryland. Balaba ettuke. Ne ngamba bano abantu abamu balayika banaku nnyo. Manyi omuntu omunaku aba bbita. Omukyala yatukubya enkuba. N'alyoka ambuuza eno yonna omanyiyo otyo. Ne mugamba waliyo embassy. I thought it is my right as a Ugandan to know where the American embassy, the Ugandan embassy is in the United States of America. Bambuuza, do you drive? Ne ngamba, I don't. How long have you been in the US? I almost told her, bikukwatirako 1 year. Ne mwana tunalina okwetowaza. Omanyi lwaki nayingira mu ako ka mode? Baganya okumusuza, enkuba etonnya, yabaleetedde ebintu, atukubisa enkuba, atugamba bwe ebinyawa byange bamulesa yebasito nejja kubireeta. Tuli mu nkuba tuyimiridde. Omugenyi mugeyi. Abannayuganda mutuleke mwana. Kino kankikubeko mu Luganda tuleme kuswala nnyo. Omugenyi mugeyi. It's such a matter. Like abasumba mundekedde bitter taste. Ugandans, you've left a bitter taste in my mouth. Africans, ew.
because Africans have left a bitter taste in my mouth as pastors. And I'm like, unfortunately, I am on the same ground as you are. Tulieno mu maje naye maje ga Yesu olumu gantabula. It's over the it's winter time. Like, I don't get the point. Really? Muli bitter. Ensi yabakuba kati obusungu oluyita nabwo. I was like, really? Mukwano gwange n'anyiiga. Ne mugamba tonyiiga. Nali nina omusasulira w'abeera. Ne mukwata ne mugamba omanyi nina tithe wange wano. Kamukuwe. Ne mugamba kankuwe tithe wange gw'oba okozesa. Ugandans chimala. Nze tokyankonectinga ku muna Uganda nga Katonda si yaŋŋambi. Sijja genda. Abasumba bange mbaagala nnyo. Naye abo bannammwe abo, they live a double standard lifestyle. Bwe batuuka e Kampala balokoka nnyo. Kuno kwa America. Abali eno bakaaba abana Uganda. N'abali eka nabo bakaaba. I'm like, oh Lord have mercy. Omulimu gwabwe kweyogerako. Nze kasita bayogera ku muntu nga ngenda mu investigation nga nyambala obugato bwa FBI. Kati ate siri mu FBI ndi eri mu gundi. Mu Secret Service. Bwe najja kuno Mukama n'aŋŋamba Esther ngenda kukuyigiriza FBI lifestyle. Kubanga that is the diaspora lifestyle. N'aŋŋamba, hey. Nze byonna bye nkugamba ninako evidence. Nze si waayira. Nedda mukwano. Mubalabeyo kwambala masuuti ne beeragaalaga. One of the reasons why I came to the US, I work for the Lord. I'm a spy. They told me I'm a spy from 7. Nensirikira bwe nti neŋŋamba kati gwe nkukolere ki mukwano. Do you know a watchman? A watchman is a spy. I taught about spying in 2020. Did you attend the class? If I'm a spy, then you're a spy. A spy knows a spy. Good. Tukuye mpisembi. Year in, year out, the things that were done 10, 30 years when I'm not here are the same things you're still doing. Really? Tuzadde abaana. Nabo bagenda gwa mu kintu kyekimu. Really? You find little reason for hope in either the present or the future. But the future belongs to you and you can do with it whatever you want to. Good. You can either choose to live constructively or destructively. Keep distracting yourself. I hear life is too short. Kati mwana ati bw'amalanga okuzaala waliwo ebigambo by'oteemanyiza kwogera. I want you to change your tongue. It is you who is cutting your life short. I don't eat my life. I live my life. Because life means live in faith every day. I don't eat my faith. I need it on my army uniform. It is my shield. Nze ndi mu lutalo. Kale jerya Yesu mugolokoke mulabe Mukama akulembedde mubalabe bangi Yesu mugabe. Do you know that song? You don't. Anti wamwe temuzimba muyimba bend over fukuula. Ebyo bye bintu by'obeera mu buli ssaawa. Embeera n'eryoka ekukuba n'okyawa buli kimu. Lwaki tolina budde kusaba? Weyita Christian. Tolina abasiraamu bagenda ne basaala. Ekyo kyo bakikwata. Naye abantu ababe bayita ba Christian. Mubeera mutya mu ka tribe kamwe ka group kamwe ako nga bw'okayita nga temuyina time ya kusaba. Really? Ng'okusaba bwe kutuuka ng'oyomba. Omanyi mbatunuulira n'embeewuunya. It's because you live a selfish lifestyle. Nze groups ezisinga zentuulako nga kuliko abalokole nga they send us nothing. Nga bawoza abaalokoka. Ate bamala ne bayomba.
bawozambu ba Protestants. Anyway, Protestants just protest all the time. That is their life. They just protest. Baliwo kuwakanya buli kimu because they are Protestants. They protest. Abakatuli ky'omulimu gwabwe kunoonya akatuli mwe bajja. Ye buli ssaawa alina akatuli kanoonya ne yeefikisingayo. That is all you can do. Onoonya buli ssaawa onoonya we weefikisinga tosoma Bayibuli gwe. Ogenda giwulira. Kati oli yagamba Museveni aleese owaabo, Museveni gw'oleese eki. Kati oli awo mwatandise kwetuga. Kati kansooka empoozinge. Kitalo nnyo eky'abantu abaafudde abataano mu quarry. I audited a quarry in Chireka. In Chireka there is a man who sells stones. I think it's in Chireka, yes. After Chireka, going to Mukono. Not yet in Mukono. Ng'ovudde Namboli. N'oyambuka Chireka, baabugenda. Actually, awo, lukulula nawe yali etunyigidde. Nga ngenda kukwanjula kwa Talija. Mchala nsubuga. Awo trailer we yali etunyigidde. Nga tuli mu kabebika. Omusiru wa boda boda yazunga. Omanyi tebalina amagezi. Naye mwakulirawo ababoda. Ogwo mulimu mulungi nnyo naye mulimu mwagwonoona. Ekkuba ofunda. Olaba ekimotoka ekinene oyisa biki. Omusajja yagwa mipiira gya trailer nga tutunula. N'alyoka atukuuba. Kyokka nga tudde ku side ya driver. Nga trailer eri. Nasiriikirira, Katonda n'atutaasa okufa just like that. Because you make one mistake lukululana n'ekulinnya. Olwo lunaku sigenda lwerabira obulamu bwange bwonna. Katonda n'atutaasa bendi nabo nga tebamanyi nti I'm a girl who carries. Mwagala okugenda ku mikolo gy'abannammwe mu byalo. Kuziikirako abantu. Mugenda mu kwanjula njagala osabe ate obuze Mukama. My grandfather died on a highway ng'agenda Embara. Eggulu lyakuba omuti. That's what I was told. Ng'enkuba tetonnye. I don't think it had rained. The car was brand new, all the way from the UK. Brand new. I look for that newspaper. Jajjanga yali ambadde suit ya grey. I, as a person, I love grey. My dad's wedding, he wore a grey suit. Jajja was a tall man. They sent me that picture, a picture gye bateeka mu mawulire. Ng'akoze what? He was a handsome man. 36 years of age. 7 children, waiting for the 8th. Ntunuulira abavubuka. Nenkugamba mukwano, tomala gafuluma. Mbogenda mu mikolo, mugenda kufa. Abo botambula nabo ko balina omwoyo w'okufa. Mugenda kufa muleka abaana bammwe. Nja kuddamu balabule. Bakyali abo bozunga nabo. Bogendera ku mikolo tebagenda kujjukira. Bakyali bo bakwagala olina. Bakyali bo bakwetaaga balina kye bakwagaza. Bakyali bo. Bakyali bo ewaabwe tebabasomesa. Nti munnange when you love people you stand in the gap for them. Tebaaki basomesa bakyali bo. Bakyali bo bakodo. They cannot go an extra mile. Bakyali bo bagenda okujjira ku mufunga afudde babale. Kyali bo agenda okujjira ku kitanda mubale agenda kujjayo mulundi ogwo. Ezisigadde obale ebisenge nga bwe mutero bibala mu loogi. Obala ceiling mama buli sawa obala ceiling buli weekend obeera ku ceiling ng'obala mu loogi. Ogenda zibala ne ku kitanda. Sirimu agenda. Naba warning nga sirimu wa COVID.
nasanze omwana mulenzi oyo SB4 anyumira nnyo n'ebintu bye ng'ayogera ku mwami. Omwami yasalawo okuvaayo clean and he'll give you the truth. It is very funny. His interview is very funny at the same time. Ennakuwaza. Nanakuwadde nnyo mwanatto. Kubanga ebintu abavubuka bye bakola kati babikola mudda. Nababulya temulina kapya ke mukola. N'agamba abakyala tebaagala kukozesa kondom. N'agamba eriyo bannamwandu 29 bonna balwadde basiriimu ne bamulekwa babeera babiri. Kati ogenda kusanga omuwala ng'anyirira. Kati ate jjukira, we have our DNA. Some people bwe bafuna siriimu balwala amangu ne baggwamu okutya kubaleetera okufa amangu. When Phile Lutaya came out in 1988, nali mu nursery. N'abagamba bannange siriimu. Tetwawulira. Siriimu akyabala abantu embiriizi. We've stigmatized people for so long. Naye ate katubalabule. Omusajja n'agamba yagalako omukazi ow'emyaka 6 baamugambye omukazi ow'emyaka 6 aba akyalina amaanyi naga Katonda wange. N'agamba kati ye takyalina amaanyi geebaka ku muntu, omuntu yamwebakako omukyala. N'alyoka abateeka mu section network. N'ogenda n'otabuka ne bbaawo gaalo zimulina omuze omubi mbw'ogenza okulumya gaayi. Mukwano ogenda kwesombera akawuka ke bayita kasenyanku. Kagenda kukuluma wali okalabye kukatambula kalina enku ku mugongo. Tokalabangako mwe mwakulirawa. Abasajja, love yourselves. Mulekerawo okwebaka n'abakazi be mutamanyi. Saba Katonda akwate ku mandigaadi yo mwanatu. Omwana ayimba mandigaadi. Mukwano gamba Katonda akwate ku injini. Manye etokota nnyo. Kati simanya oba oyina ya Subaru, oba oyina ya cross country, oba oyina ya Land Cruiser, oba oyina ya VX, oba oyina ya Wagon. Abamu mwetise injini za mmeri. Bw'otokota ensi yonna etokota mazima. Nedda mukwano, mukyuseemu. Omusajja alina abaana. Manya ebintu bya abstinence tobisobola, ABC tomusobola, nkimanyi tomusobola. But for the sake of your children and that woman you want to marry next. Kubanga oli eyo gamba sinnafuna mutuufu, gw'oli mutuufu. Nze neewuunya abavubuka abataagala kuwasa ate nga sex akunyumira, nze muntawula nabalabula dda. Wasobere n'omuntu omu. Nene webaka ne Esther, enkyo ne webaka ne kati bano ba government workers abatambula ku nnyonyi ate bo batama. Basafari meni. Yala hai. Nze mwampangula, sex n'omuteramu n'ennyonyi. Injini n'ogitwala e Dubai. Omukazi atabuka ne bbaawe n'akulaga nti ali nnyonyi n'agenda e Dubai mbw'agenze to release stress. Kamba nyumiza. Namukwano gwange namusinkana mu 2010 I was heartbroken nga mama wange bimusobedde munnange nga mama wange omuze gwa mama wange kunconnectinga ku bantu abayise mu bintu abantu bwakutunuulira nga alaba oliko amafuta agasobola okuyamba abaana be ye mama tatukotogedde nga mama agenda nga connectinga ku Pastor Eli Kironde abeera UK yali azze wa musumba Tom mu beegayirizi. Olwo olunaku lwe yajja ayina embeera gye yayitamu n'abeera n'enjiri egamba no more victims. When Pastor Eli was in the UK, Mukama yamugamba ogende UK by the way. Bw'agenda UK mwana wa mubuulizi babeera masooli. Pastor Eli, Mukama yamugamba agende ne buno obutabo. That is how God works, mysterious ways. Munnange ng'agenda ne kana akatabo anti mwangamba ndi spy.
kino kinfuula okubeera spy mu abatajja mu class zange abalowooza nti muli bagezi nti ndi spy wa government. Yenze government. Nze ndi government, gwe toli government. Kintu kitono nnyo. Gwoli government etuyambe, nze ndi government. Okitegedde. Let me rabbit ino ogende bulungi onjogereko onyiige mutamireeyo munzireko. Gwe mulimu gwammwe, which is fine. Kati ate munaakula muti. Ate nze naakula ntya nga sina banjogera ku mwana tule kulaba n'omufumu mugeya ne mumusekerera kale mwampangula kubanga mulina obwongo obunafu. Kati nammwe mwagala otufuga tugende mu maaso mujja kuba bulungi. Bitter people bwe balina amaanyi agasekerera abafu. Kati kamba sese abo abasajja be mwagambye abagenda okufa simanya byakoze bitya bye bakoledde n'omukulu gwe balekedde abaana baabwe. You can't match up to the standard. Me I was of a view. Mukyova okutula mu interviews ne mutunulanga abasiru. Ne bitterness wamwe because mwina gye muyise nga muli frustrated. Mukwano bwe wali frustrated ngoina woyise saagala ononye mukulembeza munyiivu. Kubanga buli omu alina ekintu kye kyayagala okuyisaawo. Ffenna tukimanyi nti things have been bad in the nation. Trust me, I know more than you think. Kati ebyammwe mubifuna mawulire ebyo mubijjayo. I have worked with government closely. I know who works and who doesn't work. Okitegedde. Obwongo bwammwe bunafu nnyo to a level. Looyo omulambo ovaayo otyo okwasama nga talina byakkola. It's because you're bitter. Buno obwana obwewerera fees obwo buba buzibu nnyo botomusanganga. Bujja mu kkooti olw'okuba keewerera. Kona nakatana yange Katonda abisobedde noga kiki kye tuliko. Mukyova okukola omusango ogwamuleese n'asooka n'akwata bitterness we n'alyoka n'amugjayo eri mu kyalo gye yakulira. Basenga abe tebaamufa n'agenda n'akimya amazzi eyo. N'akwata bitterness w'okukima amazzi yeeweerere n'amutwala mu kkooti. Aba MB bamwe abo balina lifestyle envundu. Balina ennaku abo ennaku ennaza lumonde n'atukula. Balina ennaku abo member of parliament abo. Aba politicians bamwe. Banaku. Kayimba kamunaku kamova. Munaku aliwa. Kibyokola naawe twala eri. Munaku aliwa. Kayimba kalero nyimbira abanaku. Banaku. Mwana Pastor Bugembe mwana sikutegero yembe nyimba za season. Mwana wa munaku aliwa. Munaku. Pastor Bugembe zine nyimbo zangawo. You have the anointing, my friend. Sikitegera utegezi kayimba kamunaku kaliwa. Pastor Bugembe leta kayimba kamunaku mwanaro. Kubanga mbatunulira obunaku bwamwe bonna mubuleese mu kutufuga. Pastor Bugembe kayimba kakano Katonda wa munaku kyangu tuzine sinze naleta nnaku. Abafu baafudde bagenze jjajjange yagenze nakufa temwagenze nakunzikirako. Nyabo. Chacha wange ebibye byawete kati nagekola gwange. Kayimba kamunaku. Sabule ndongo kayimba kalero nyimbira abanaku. Mwana munaku sembera kumpi. Nyimbira abanaku. Baselebu bakuna abasinga bali banaku. Ne bakuna abasinga bali banaku. Gali ne bavumba nga jakka navi abalala mali banakona. 7 yali munaku. Biwaini naye yali munaku. Semisakula mise wali munaku. Nyako yali munaku. Daudi Lutalo yali Luwero naye munaku. Ne Shiba babulire yali munaku. Katonda w'abanaku akola. Katonda ne kati nukamba sese. Olw'okuba mukyatambula ne mindset y'abanaku Katonda tagenda kukola. Mugenda jiwulira ng'eyiriba. Tugende masa. Yabo. Katonda w'abanaku akola. Yagwa ataleka munaku Mukama. Katonda w'abanaku oyinza okuba ng'oli munaku outside naye ndowooza togireka kubeera nnaku. Bwampita kupata sowani nti kalusozi. Bwe nkuba embogo tonsekerera abasinga mwina wiizi uzaati. Bwe tula munyonyi ntula kadirisa.
Muluzungu tolusobola jijika lujijike n'olukuba ebiraka ka accent kokka bali mwenako. Musumba Kayanja yali munaku mbuno, Pastor Kiganda mbu yali munaku, Musumba Senyonga mbu naye yali munaku, Pastor Serwada mbuno yali munaku, ne Simba Tom mbuno naye yali munaku, Pastor Bugeme naye munaku, mbu Pastor Bujingo naye munaku, ne bosi wo munaku. Katonda w'abanaku akola, o Katonda wo munaku. Unfortunately, that song temunategera meaning yaro. Because I look at you, ogamba wali munaku, but you have a mindset ey'omunaku. That's why you're still bitter. Toyinza na kwebaza muntu akuyambye. Omuntu omunaku teyeebaza. Omuntu omunaku tajjukira. Omuntu omunaku bw'amala n'alinnya waggulu bw'ati alowooza yatuuse. Omuntu omunaku talina gw'ayamba tebakulya ebinusu. It's because you never got delivered from okubeera abanaku. Nze omunaku meaning y'omunaku okimanyi. Munaku mulekwa. Omunaku yatalina maama ne tata buli ssaawa abeera nga akoza. Omunaku waabwe. Omunaku tekitegeeza mwavu. Omunaku kitegeeza mulekwa. Oluganda omanyi temulumanyi bulungi. Buli ssaawa abeera nga akoza ati. Omunaku waabwe maama. Omunaku alisoma nno. Omunaku alizaala. Gwe buli ssaawa oli munaku. Nze siri munaku nina Yesu. Maama ne taata enkuyegezi kyabakubira enduulu. Siri munaku. Thank you. Mbere ne Yesu nange nze nga nyingira kirabu y'abanaku. Ngenda kufuuka bita kubanga mwenna abanaku muli bita. Omunaku yageya. Omunaku yalowooza nti babba omusajja we. Kubanga waakabiraba ewamwe tebafumbirwa. Emunaku yakalaba ssente muli banaku nnyo. Iye abasumba musabire abantu endowooza ekyuka ekitutawanya mindset, failure and winning here. Abanaku muli bubi. Munaava ddi mu kirabu y'abanaku baaba. Muli banaku nnyo mulimba. Nze siri mu kirabu y'abanaku. Nabalekayo. Future yo terina gyeraga. Buli ssaawa you cannot hit the ceiling okomaawo. Bagamba sky is the limit. Nze sky nkuba n'empita the sky can't be my limit. Shie nga nina ogenda mu ggulu. Ekintu bwe mba nkuba n'empita mu sky n'enninnya waggulu wekibeera. Esther wa bulijjo tukulaba wano kubanga mwali munsibye. Nze nali sirina kgenda mu maaso. We wansanga sitaani anfunyizza. Aish. Tobiddamu. You can either choose to live, you can meet the future with pessimism or optimism. Do not forget that God in His grace gave you life with a sublime purpose. Every day is a gift from the loving hand of God. And you can only live life to the full when you surrender to His purpose for your life. Achieving your purpose in life depends on your relationship with Him. Ebyo byonogenda ne bugenda mbuvu kirasi mbabasomesa purpose ne musoma purpose. Yesu abatali part of it oli kupotea kuba bali mwana. Kanezi nire bagamba olimbula bazinga. Bwe naafa nga mwena mujja okundaba. Bwe nkaaba nga mwena muvayo nga mundaba. Lwaki sezinira? Tata we yalokokera nga it's a taboo. Bamugamba tefa on your own.
kati bonna abalokole mu family. Wennoza tovanga mu nyumba ya kabaka n'olokoka nga teoli ready. Abenzi mujja mu church. If life has a spiritual foundation, it must also have a spiritual goal. If you have a spiritual foundation ogimanyi togimanyi. Olaba ennyumba mu abazimba obuyumba obuli ku mabanja. Ne bannange mukikola mutya by the way? Because oyagala competing ne banno. Keep running races that are not yours. Ennyumba y'ebbanja muzimbe sijja. Making sure ettaka kw'ozimba si lyange. Nakugamba sagala kyo tukirweko. Good. Making sure ettaka okuli ekkanisa lyo liryo nga tebakuguza mpewo. Esther, ekkanisa emaze wano emyaka osobola ogisimbula. Watch me. Omanyi abalokole temwebeereramu. Mudda mu byawandiikibwa n'olyogamba ngenda kulyawo wonna. Wani woolya ng'otambulira mu kibi. Ewange tojja kulyawo. Watch and see. Otambulira mu kibi oli ewange ojja giwulira. You can be the landlord. I want the God of the land. Psalms 24. Oli warm and cold ng'oli ewange ojja kusooka weebeereremu. Ka foundation kali sheki. Bw'obeera mu Yesu bw'ogezaako essabo. Bw'obeera mu Yesu let us go and bukyango working hard. Lwaki okyatusabiriza? Kubanga omuntu ali hard working omuntu omugagga ate lwaki aba ayagala buli ssaawa ndiikinga ende ya baayo? It's because temwesobola kkiriza mubeere humble. Bw'oba olina music, olina business mu ba self-employment mmwe. Tatanga was self-employed, by the way. So I understand the lifestyle of a self-employed person. Kati tolowooza nti sibitegeera. Omanyi mugenda ne mulowooza nti gwe asoose. Mugenda kuyiga okuwa abantu ekitiibwa naddala ffe ba customers bammwe. Okitegedde. Esther, when were you your customer? Excuse me. Tekimanyi bulijjo nti nze mpagira bizinensi yo nzekka nga bukyaliibwe bugitunuulira butunuulizi obiddangamu. Njagala mubeere humble. No, it's all I'm talking about. Don't mind about how I produce my words. Nansumulula sirimba mwali mwanta manti olero tebaakoze kati nkiisawo ng'ekyange. Tebaakoze tebakola ku lwakusatu eyo concept togimanyi togiwuliranga nako. Yaweza 38 mu August. 38, 39, both. He's not yet 40. Nakugamba omusajja abeera ku kidiba for 38 years. Nga tagwamu. Malayika yatabulanga amazzi nga yetagwamu. Naye leero kankuleetere Yesu omulamu ogwa mu kidiba. Mwabawezeza 38. Mwabagenda oweza 38. Mwabamaze ogiyita kungenda kubazza emabega munaabe mujjudde leprosy. Kubanga muyina olugambo. Miriam. Ngenda bateeke bweru w'enkambi. Toyinza kubeera mu banno ng'olina olugambo. Mugende bweru w'enkambi. COVID kye yajja nakyo. Isolate yourself. Kubanga bw'obeera ne spiritual foundation ne spiritual goal gyeziri. Ne tolina spiritual foundation ne spiritual goal tolina. Gw'olya oli aimless. Bwe beeyambula nga weeyambula nti it's a new trend.
Esther atunda amazaawo atunda yolesa amazaawo mangu weetunde oli wabwa amalaaya bwo golowooza nze bwe nyambala takitegera nti nina amabeere abawala mutulekeemu mukwano tulekeemu kola bintu byo kola bizigo byo tomanyira abantu ng'onoonya abantu abetaaga ebizigo ebyokweyerusa byolina tebiri na original biyokya abantu abalina ebizigo nga bw'omutunuulira kyekyo tobamanyi nga nakulaza ebifaananyi yaye nga bakyali baddugavu ojja kudduka ojja gamba bannange the power of muzigo genda erimu ewa Arthur Kayima yakulira abesiige omuzigo abatokomoka agagambo genda mu bwaguuga genda njagala obere ne ka bizinesi ko tolinyirira abantu oyina ka channel ko toyina ssente weeyiiya oyagala tujje tulabe ebintu byo tuweemu ku kitiibwa beeramu ne kumpisa nabasuubiza okubambula naye mbambudde sizoni yonna nagamba nti no confusion ejja mu nkambi tewakitegeera naye confusion gye muliko kyalo kiramba njagala mubere confused until the confused call you confused nga bwe tuzuukusa abasajja n'abakyala bali mu kanisa mukama be yawa eggwanga kubanga beebase bali mu byabwe balina okukolera wamu naye bakikyabalemye because we have this mindset of okuyisaawo akako mukwano ekkanisa yesi yegenda mu ggulu abaana bammwe tebalina mpisa gwe basanga gwe bawala mpola okuba taata waayina akamotoka n'obatunuulira taata wo yali ku kigere nga mwavu ne maama wo beewasa nga balyana biberenge ku mbaga mwana muli bannaku nnyo mukyalina omuntu ayalagaalaga olw'akamotoka ka kitaawe munaku taata wo yali munaku ate naye azaala abaana eniwe omusomi azaala musomi tugume ffenna it's because foundation yammwe eri rotten emisingi gyayonooneka LTV tuwe ku misingi gya Apostle Alex Mitala nammwe temugikodowalira mumuteeke yatu abawe emisingi kubanga tuli ku misingi egiri rotten program ekyaliyo ku LTV nakusindikira message nekugamba tuweereze emisingi gya Pastor Robert gya Apostle Alex Mitala oyagala abantu balabe ka channel ko najja mbox nekugamba LTV send us naye ogenda n'otuwa abantu ababuulira ebintu nga bikaabya n'amaziga everyone can teach Neri abasajja Katonda bayise. I didn't send Apostle Alex Mitala ali sent. He's not a sent. Naye alina ekintu ekiri special. Waliyo abasajja nga bafubye okutambulira mu butuukirivu. Unfortunately, we don't have anything recorded from my dad nga asomesa. Ate abasajja n'abakyala batambudde nabo abaami. They cannot talk about my dad. Amazima bagatya bonna. Some of them take the credit nga tata ye yabikola. They have failed to learn the truth because uniform tekuli musipi. You think when you say the truth about him nga tukola tutya? Nga twala bu congregation bwamwe. Bwe bati abasajja we bagenda nga they are lying about each other. N'abato ne bakifuna. Babereyo kunyumisa biboozi. Abantu nga bakyama mu kanisa. Mutuwe ku basajja batambula ne Yesu ne batambulira amazima. Abantu bali broken. Lwaki tunyumisa ekiboozi? Abaana bamwe ne boonooneka disrespecting ye level kwe balinnya. Ate si yalina olumotoka. N'alyoka addamu ow'e Kampala n'amuddamu nga bw'alaba. Tukimanyi mukwano. Esther Solome tukimanyi. Tigo kyasinza okuwa ssente ekkanisa. Maama akugambyeko atakuzaala n'olyoka omumanyiira n'omuwewa okuva ku mutemukwano. Oyo maama goyisaamu amaaso yakulera.
twakulira wali mu nfuufu mu kiwempe nga bakadde bammwe tebeesobola nga n'engatto temulina mujjira mu siripa nga n'omwavu abayita baavu bannange ensi tetwemazaamu okubeera mu Amerika temuli mu ggulu okubeera e UK byakoze bitya you're not in heaven eri foundation yeeyo gy'olina eyo ey'engumu gy'otayagala Katonda gy'akozesezza okufuula ky'oli leero mmwe abakulu si kyabasaasira naye ensaasira abaana bagenda okusigaza emikululo gyammwe tebalina mpisa nze mbamanyi abaana bammwe bali rotten I thank God yannondera omuntu naye teyannondera mu baana b'ekkanisa nabawona mwana tunnabawona nze nawona abalokole b'omu makanisa mwe nakulira mwana nabawona I thank God so much. Trust me, I thank God so much. Nabawona. Mukwano nabawona. Nina abalokole bentunuulira and I really wonder. Nze nabawona. Katonda amulungi nnyo ekiseera kyonna. Nabawona aganyabo. Nze ne bw'obeera ne ssente ezikomawa ng'otonnya mooli. Karakita bw'eba toliina sina gye nkutwala. Ndeka. Nga bw'ondaba bw'oti, I was heartbroken in 2010 and the Lord sent nina abantu bange Katonda batadde mu bulamu bwange to train me. Dr. Segawa advised me, Paul Segawa nangamba, Esther, go back to school. You're a young girl. Yansanga nkaba ampadde wakandi mukaba nabeera nga nze ka mu office ne Arthur. Arthur yali alina gy'amutumye. Najja mu office. Natula mu katebe. Dr. Paul Segawa married my OG Sunday school. She's called Diana Segawa. Natula nakola ati. Oh, you're your team leader. He's not my boss. He's my team leader. Yalabanga ndimu ekyama. Yansanga ku Bimco Consult. Ebugolobiku. Riz. Ebayitawa. Riz something. Emabe ngoyita wali ku. Eriye bale eriawe ebugolobi mu katale then noddayo ku. That road called Rise something. Otegeddewo wengamba. Nga kiri kikutwala ku ebugolobi ku Church of Uganda wano nokkirira eri ng'ogenda ku bugolobi flats around that place. Manyi nabeerako neeyo nga nkyasoma ku university nga Uncle Kigonya gy'abeera mu nnyumba za National Housing. At the time he was working with National Housing. Yansanga eyo n'alaba nga he can trust me with work. Several times I've done work for geotaxon, qualified work, professional work. I worked with professionals. Fe waka gye tukola sigadibenga lye si majungulule, please. I don't work with people abakola majungulule work. Bimco Consult and Geotaxon Consult, they give you real work. Through Bimco, I went and worked on a quarry. Abayinaka office awo Ekireka, awali amayinja. Nagenda ne tukola audit, ne tubawa amateeka. Nannyini quarry ye yaziisa abantu. Amateeka agamanya ab'ekyalo bakaaba. Ne bagamba government tebayambye nedda mukwano. Bannannyini quarries be mbamusiba. Nze nga tonnalumba government tandika ne nannyini kintu. Amateeka gye gali agafuga. Oyo omusajja ali akozeeko environmental impact assessment or audit for the quarry. We wrote a report for them. Abechireka. I've done a lot of work in Uganda through Bimco Consult and Geotaxon Consult. Team leaders or Team Moses and David Kutu and Dr. Paul Segawa. We go on ground. Tetutula mbitabo nga babayaye bamwe abagenda aba specialists simanya beyita ba consultants aba ku streets. Ne bagenda mu nnema ne balonda ebitabo byaffe. Ne balyoka babiddamu ne babikola mu paste, copy and paste. Waliwo yakola project n'agamba mbuno ku Kampala olaba ku City Square.
Nagamba waliwo flood, it is a wetland. Currently it is a wetland. Twagweri ne tuseka. Bagenda mu bitabo byaffe ife abakoze wako waka. Genda ebitabo gye biri mu library weeyambe. You'll see my name. Like, I don't understand. That quarry yazisaba. Nabagambye season imbi. Nabagamba. Ne classes zange tosobola zisharing nga teba kulya binoso. Tosobola kubuusa banno. Omwoyo w'okufayita kati bano ba political losers. Ogwabwe gwakuleekaana. Kati n'ekyo bagenda kikolerako amawulire. Olaba bakoledde amawulire ku muwala eyakubye baby. Buli ekigwawo ne bakikolerako amawulire. Like, that is their job now. Kwe bali abambi, content kwava bambi. Bakuŋŋaanya following bambi. Muleke kusiriwaza abantu mwana. Muli banaku nnyo, ennaku gye mulina temugitukuba. Mugende Yesu abayambe. Saagala olimbe bantu. Abo abantu bootinkiza tebakola. Opposition tekolangako, mulimu gwabwe kwogera. Mama Jennifer Musiwe yabeerera mu office nga ye ED. Omukulu Lukwago n'ayomba, tamu ye yonna yaggwako ng'ayomba buyombi nga takola. Ng'abeera mu interview kutulaga Mama Jennifer bw'atakoze. Nakola oluguudo lwa Lukwago abeera omukulu omuloodi. Omuloodi yalwala COVID. Ne bamutwala e Nairobi ne nga Mukama omuloodi tafa. Kubanga engato zonna zayambadde abantu bagenze baafa. Sebaana yafa. Omukulu Sebagala n'afa. Omuloodi n'agenda n'alwala n'ekwata ku mutwe ne nga Mukama nyamba. Sebagala yakafa kati. Ate n'omuloodi alwadde ne nga Mukama yamba ne nnyingira mu kasenge. Ne nkaabirira omuloodi waffe omubwati. Naye omuloodi alina olulimi olulimba. Lawyers anyway bwe batyo seewuunya. Mugenda kufa bubi mmwe. Bagenda kuwunzika. Abaana bwe bagamba nti ba lawyers banagenda mu maaso ga Mukama babaziika babawunzise kubanga balimba nnyo. Mulina olulimi olulimba. Gavumenti yakola oluguudo oluyiteewo. I was part of that project. Najjanga mu KCC, you were never in your office as a mayor. Which year did you become a mayor? You became a mayor when I was in Uganda. We want the president of Uganda to sit down. A tools as well. You know, by the way. Mwebale kulonda, but you did not qualify him. Sorry to burst your bubbles. Oyo musajja aluddeko kubanga tambula n'abalimba. Mwagala nnyo okulimba. Tuli eno tukyalinze bu video bwagundi nga mukube ebikonde mu studio. Nga tembufulumyanga, mwagulirira. Abantu bali mu kufa abantu. Kati leero mwagenze ne mbeera ne Pastor Robert mugende tuli ku Karamoja cry. Members of Parliament tuli ku Karamoja cry. Mwagenze anti leero lwakusatu. Leero lwakusatu lwakubiri. Estoli mu nsi ki nange simanyi. Naye mmanyi leero omusanvu. Era nkimanyi nti leero lwakusatu. Tuli ku Karamoja cry tewagirabe. Mukaba Museveni aleese obwavu naye tosobola na kutwalira abantu b'e Karamoja mmere. Essente ze muyiye mu kwanjula. Mwanjula abakazi abakadde abazaddeko n'abaana. Mulya ku ssente zaffe ffe abawi b'omusolo. I don't understand. Muli banako nnyo mwana. Gavumenti amateeka weegali agafuga quarries, agafuga ogwo omwenge gw'emukolo ewala gye yatta abantu, agafuga abafumba abalwana, abakazi abe barepinze they are protected in the nation. Nete mubikozesa. Oluvaawo nga munenya gavumenti. Musajja atufuze bubi nnyo, musajja tannabafuga bubi, ffe twefuza obubi. It starts with us in our homes.
Charity begins at home. Abaana bo basomesa okubeera embeerera, teri agenda bakwata. Lwaki singa boy child mumusomesa bulungi ne mumugamba okukwata abantu kibi, boy child ne mumuequipinga, boy child talina gwagenda kukwata ng'ali busy. Oyo omusajja agenda okuva ku mulimu ng'akooye, agende mu gym asitule akazito akoowa, abo abasajja be bakoowa n'agweri, tasobola nakukwata simu yemba maanyi. Abo abasajja bakoowa mangu kubanga balema, kubanga talina ribu. Don't joke. Abakyala Katonda yabawa amaanyi kika kirala kubanga bava mu musajja. Omusajja amaanyi ge baagagabana. Kikyo lwaki abasajja bakoowa ate beerabira. Those are men. N'akusuubiza nti agenda kukubira essimu, n'akulaga nti amala omwezi mulamba nga takyajjukira nti olina omukubira essimu. Those are men. Kikyo lwaki Katonda yakola ba spouses obeere n'omukyala akujjukiza. Mu Katonda yakola omukyala ng'aliwo kukujjukiza, n'agamba Daddy, engatto zonna zitadde wano. Mama wange tayita taata wange Daddy, ate taata wana amuyita ki? Kega ebintu ne tubyonoona. Omwana yalina okuyita taata Daddy. Mami, ekikuyisa taata Daddy kyeki mukwano? Taata wo tomumanyi. Oh, taata wo yafa. Because he's supposed to wear those shoes, n'abeera Daddy awaka. Kubanga abawala abamu temwakula na bataata, kati omusajja ye taata wo. Naye munnange tobi confusing anga kubanga byonoonya obufumbo. Omusajja alekerawo okubeera husband wo yafuuka Daddy. Kati ne mu kisenge tekyagenda nti Daddy. Kyekyo lwaki agenda eri omukyalo omulala amuyita hubby. Kati okanyagamba ne taata gundi alya mu kyalo anti yagenze eri gye bamuyita omwami, gye bamuyita hubby, gye bamuyita honey. Ate tange bamuyitira ki honey? Nammwe mundekeemu, temukyusa bintu. Taate kikuyisa mukyala wo mami kyeki? Mama oyo afa tewakula na maama. Baba sole kibi mwana tu, naye kyusa ku bintu. Kyusa ku bintu. Oyo mukyala kyekyo lwaki omukomparinga ku maama wo? Kubanga gwe buli bw'omutunuulira olaba maama. Mukwano, oyo wife, oyo honey, sugar. Mukyala wo sugar. Bw'atanoga mu kyayi, abamu temusobola kunywa kyayi mukalu. Teekamu honey, okay, bw'aba sugar aganye, teekamu honey. Oba sijjo ly'ebikajjo. Ate n'agamba ki? Kubanga olulo omuteekamu afuuka mukanya ate n'ofuna diabetes. Saagala olwala diabetes lwa mukyala. Agenda kuttira bwereeru. Esther, sukaali ava ku diabetes ava ku sugar. Tombuuza bibuuzo bingi, genda okole biology ojja kumanya diabetes gy'ava. That's a generational curse, by the way. Maama mulina diabetes apicking ambaana ne bamufuna kyekimu ne sickle cells ne high blood pressure ne cancer. Olaba ne siriimu naye yafuuka generational curse. Waliwo families nga zifa siriimu mwanatu. Sitaani atula mu kintu ne kiruma omukululo omulamba. Ne tunaakomawa. We can avoid it, we can stop it, we can end the era. Abasajja omukyala muyite sweetheart, honey oba sugar oba muyite erinnya lye. Nze unfortunately bwe mpulira erinnya lyange mba nazizza omusango. Kati abasajja abaddugavu mbalaba bulabi paka Yesu lwali nsumulula kirabika nze ndikeesisaamu. Nze bwe mpulira Esther mba nkoze omusango. Nengamba ye paka Mukama lwe yaŋŋamba Esther kitegeeza hidden. Nengamba okay Esther kabinika. Anti njagala nnyo caayi. Kati nina okukebera munda mu Esther ki ekirimu. So that I don't die over depression. Let's take it. It is by the acknowledging this truth. It is by acknowledging this truth and following it in your own life that you are guaranteed complete deliverance, joy and fulfillment. Then you can utilize God's precious gift of life to the full. John 10:10. Choka John 10:10. Tina June 10:10. June 10th. June 10th. Bine ngeri gye bakyogera ne bakibuzaabuza.
nabadde nkusomera nti ffe ba immigrants tuli wano mwe twetegedde bw'oba oyagala okuntegulula olumba Bibiliya. I will bless, do good for benefit. Genesis 12:3. I will bless, do good for benefit those who bless you, and I will curse that is subject to my wrath. And judgment. The one who curses, open brackets, despises, dishonors, has contempt for you. And in you all the families, nations of the earth will be blessed. So, my dear, if I was not a blessing, I became a curse in your life. Why did I become a curse? You opened your mouth and dishonored me, disgusted. Olaba Bayibuli engeri gye tukumamu ffe abaayitibwa, ffe abaayagalwa Yesu, ffe abakkiriza Yesu Omwoyo Omutukuvu, ffe abafuba buli lunaku ne tutatambulira mu kibi. Kati mwana attu eyo gye nneetegedde, bulijjo tomanyi gye nneetegedde nga buli lw'onkuba olaba ebizibu. Biveeyo mwana attu mu Genesis, otuula eyo n'onjogerako ne baggaalozi, mu ebyo bikirabu byammwe, ebyo bitribe ebyo biniigina byammwe bimuyita ebyokusaba, ate nga mutuulayo mubeera mu lugambo. Olutamuteeka mutyako olugambo, obeera otya ng'okulira muli mukulu w'abakyala abasabi ng'olina olugambo. Choke up intercessors. I don't want to understand. Kyekyo lwaki eggwanga terikyuka? Ba intercessors balina olugambo, ba watchmen. Engeri gy'obeera watchman, engeri gy'obeera teacher naye ng'olina olugambo. Bannange mutulekemu ate. You cannot. It can't be. You. I don't understand. John 10:10. Abo ojja kugenda ogyesomere, njagala kuweta kati. Tuli kuki? Kale, let me be very fast. I'll start from verse 1. I assure you and most solemnly say to you, he who does not enter by the door into the ship, mwina agabi. Kiyita mu ddirisa, kiyitayo mu ddirisa, kijja kyambadde huudu mu kanisa yo nga kikimya endigazo. Pastor yeri efaala. What are you talking about, follow? Pastor's wife is supposed to be the usher. Lwaki oba usher mbuwa abakadde b'ekkanisa? Really? Maama w'ekkanisa kati nyamba, nina class y'abakyala b'abasumba. Mwonoonya obuweereza on a big level. Mwina kampani. Asinza ogisuula ye mukyala wa nannyini company. This is absurd, by the way. I love joking all the time. Naye abakyala twonoonye ekintu, by the way. Era Katonda atunenya. Lwaki? We are the mothers. We are the one who teach. Abataata, they just give instructions. Batuzaala ne batuwa instructions. Taata, omulimu gwa taata is to provide, protect, supply, love. Naye ekigambo love taata takitegeera. Kyekyo lwaki alwana nakyo, era ye yafuna commandment. Ffe ng'abakyala tubeera submissive because women, we are struggling with being submissive. Naye ate jjukira nze taata ne maama is supposed to submit to the Lord. Focus. Follow only Christ until submission. Colossians 3. Naye tuli bubi abakyala b'abasumba mutama. You have quenched the life out of the church. You've quenched the life out of the people. You've quenched the life out of the ndiga. You're bedding with the devil now, mwana mama musumba olimba. Tubeereyo ne tuba maamiza ne kibulwa ne meaning. I assure you and most solemnly say to you, not all. I just put it a general thing. Bamaama abasumba, abakyala abasumba gye bali, bamaama b'ekkanisa gye bali. Nga ye yafuuka maama, amaamira buli kimu. Maama bw'akumaamira, trust me, you have to hatch. Era bw'otahatchinga simanyi ky'oliko ekkanisa giveemu. Eyo oli mu wrong class. But climbs up from some. I assure you and most solemnly say to you, he who does not enter by the door into the sheepfold,
but climbs up from some other place on the stone wall, that one is a thief and a robber. Mulina agabbi. Agabbi mu gavumenti, agabbi awaka, agabbi mu business, agabbi music industry, gabba music wa banne, ate ne gata recognizinga, be plagiarizinga buli kimu. Tuyina agabbi nga ga professor, they plagiarize everything. Tuyina agabbi nga gali mu kanisa. Nga yo mulimu gwe kujja mu kanisa na kubandiga za munne. We have a lot of plagiarizing. When the season was starting, the Lord told me to write my names. You always find writings that have my names. You have to give accountability for everything you write out there. Now let me talk to the writers. We have a class for the writers and the poets. Kubanga muli bubi. You're using your hands the wrong way. I warned the poets. Nga befuula ba political noise makers. You're just noise makers. You don't know how to use the hand. Read the book of Daniel. You're just noise makers. Abantu bafa. Write something about it and educate people. Abantu balwala sirimu buli lunaku abafumbo beekuba. Oli ku Museveni gwowalampa. Obwongo obunafu. You think kutumbye bagenda teekako nti walwanirira nnyo eggwanga ng'owandiika. Kizibu. Mujoyininza abasiru ababalimba. It is the truth. Nze kasita otandika okulimba, you cease being bright. Ne bw'oba oli professor. Nze kasita oyingirira witchcraft, n'oteekako okulimba, mmanya bumanyaani kitaawo. Seebuuza ku mulala. Oyo mmanya bumanya, that is a man and a woman who quenches life out of people. Yet I'm supposed to say yes to life. Because life has faith. Life is power. Time is life. Because when you have life, you can accomplish anything you want. When I have life, I'll get the money. Simple as that. When I have life, iyo omulamu yakola naawe, omulamu yawasa, omulamu yazaala, omulamu yazimba si mufu. Bw'ofa kabaka gweddemu mwana. Kitegeeza. Naye tulina agabbi. They just quench out our life. Bibalaavu ne bibalaifu. Buli kimu ne tubeerawo nga people stealing our hope, our faith, our peace. Gwewafuuka mubbi. Toyina kalungi k'otwagaliza buli lw'oyimuka bw'oti. Just take away our peace. Buli lw'oyimuka bw'oti tuwulira nga you're suffocating us because you're taking away our air. We cannot even breathe. Ekisooka weekuba perfume envundu. N'olyoka weekuba perfume neereekaana kakarakita ko konna ne kaleekaana oyitawo ne bagamba ani oyo agenda ng'environment yonna ogiva olyotinze. My friends, I know you want to wear very expensive things. Naye teekamu ku mwoyo w'amagezi. You're actually it's not a perfume now. Owunya ekivundu. Ate temunaaba boys. Muzeeyi wasuze mu bbaala. Weebase n'omukazi ataliwo ne mu kinaabiro otyayo. N'olyoka oyimuka n'oyambala boxer. Nga tonaabye nga teweebase ku mukazi ataliwo. Really? N'olyoka oddeeka n'olimba mukazi wo munaakomawa. N'olyoka weekuba ekkoloni. Koloboza. Yo. Wenna n'olyoka weekuba koloboza. Oba maakulira wa? Oli dduumu. Kukunyimunyeera seme. Wenna weekubye koloboza toyina kirala. Wenna okoloboza bukoloboza n'osaza gujjo. Omuvubuka omuwanvu, omuvubuka omulungi n'avayo ng'awunya ekivundu mu perfume. Mweri very expensive ng'ewunya ng'ali mu ttooyi. Anti yeegatta ne lusuulwo, neegatta ne wala gigonyedde ekiro, neegatta n'olulu olusuususo olwo lw'ojja ku mukazi olwo. N'olyoka olaba ejjano eyabadde perfume neefuuka ejjano. Like I don't understand it, man, mwana. I know you're rich.
I know you a perfume je wekuba ya milioni 2 mukwano ne wone kubaka koloni kali waliwo perfume obwe 12 era mukwano Yesu bwana jagenda kubuza ebibuzo bikule mogende mugeyena ne ka perfume kaka milioni 2 zomanyirira ka abantu obatunulira nga yambadde nga to mukwano betuddanga mu ngato sirika good kubanga muri babbi sente zaguze nga to wabyenzibe togisobola engeri jogulenga to ya milioni 2 nga mama wo tayina mmere nolyo kujja not motivating no walampa fa abana babanako anti bagamba tuli banako no walampa nza awerera abana ba muganda wo nolyo ko wanike nga tono gipostinga ne tusanga liking like some 1000 likes nga like ya chingato naye nga alina abana bamuyita kojja tabalabirira mama wali mukyala afa netalina 10 kyamuwadde mama we tannazimba tata we tannazimba ne Esther nga wanisa ekifaananyi kyengato ya sente meka milioni 2 Esther ine simu ya milioni 2 mama we taina nanva tuvene ku nyumba mama we taina nva taina na sukali mama wali mukyalo nabagambye sina releasing ako kifaananyi kya jjajjange aka video ke nabawaddako omukadde I relate a lot with old women cause nze manyi bajjajja bakyala bajjajja abasajja nalabako jjajja mwebe I never saw my other grandfathers kati ekintu ky'abajjajja sikitegeera nnyo abasajja amanyi abakyala. That video is an old video. I don't know who posted it when, but they posted it in 2020. Ngankulaga bw'okaddiwa bw'ofaanana. Abakadde atuuka ekiseera nga yambala gomesi emu. Ng'ensi yagita tebakyalina budde. Omukadde yaŋŋamba wano namubuuza lwaki abavubuka abapapa n'agamba nanti abo balaba balina obudde bungi. Nze ate kyalina budde si papa. I take my time. I've lived my life, so there is no reason why I should hurry. Because now if I hurry, I'm going to hurry and bring my death day very close. Nangamba bwana papa agenda kusembeza olunaku lw'anaafa. Nangamba abavubuka ba papa because they've not done anything yet in their lives. But me, I've done it all. Now if I start to rush, I'm going to bring my death certificate very close. Namugamba, oh, okay, I did not know that part. Oh, papa, otomera butomezi buli kimu oyingira buyingizi ng'afaala n'otomera obuukira mbwe emyaka ginese biological clock n'osanga omusajja omusiru n'ogwa mu panchi y'omukazi atalina magezi wenno papa emyaka gigenda gibale tulabe mwansookayo mugyebale mwebale banjogerera